Hi children, let's move on to the next lesson, solitude. So what do you mean by solitude? Solitude is actually loneliness. That is solitude. So it's written by Ella Wheeler Wilcox, and he was an American author and poet. His best known works is Poem of Passion. Her most enduring work is Solitude. So which contains some of the oft quoted lines. So many people usually use this poem to quote the lines from this. So her autobiography, The Wolves and the Eye, it was published in 1918, a year just before her death. And as we all know, do you ever wish to be alone? No, in this world, no one in this world ever want to be alone, because everyone in this world, they ever want to be happy, and at the same time they want to be in company of someone else, right? എപ്പോഴും ഒരാളുടെ കമ്പനിയിൽ ഇരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക. അതുമുതൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക, അല്ലേ? സോ നൗ ലെറ്റ്സ് റീഡ് വാട്ട് ദ പോയിറ്റ് നോട്ടീസ് അബൌട്ട് ദ വേൾഡ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ലോഫ് ദ വേൾഡ് ലോഫ് വിത്ത് യു. നിങ്ങൾ ചിരിച്ചാൽ, അല്ലേ? സോ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ലോഫിങ്, ദ വേൾഡ് വിൽ ലോഫ് വിത്ത് യു. ആൻഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് വീപ്പിംഗ്, യു വീപ്പ് അലോൺ. നമ്മൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമാ ഗാനം ഉണ്ടല്ലേ, എന്താണ്? ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ ചിരിക്കാൻ 1000 പേർ വരും, പക്ഷെ കരയുമ്പോൾ കൂടെ കരയാൻ നിന്നിഴൽ മാത്രം വരും എന്ന് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വരികൾ ഓർക്കുക. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. സോ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ലോഫിങ്, വെൻ യു ആർ ഹാപ്പി, ദ വേൾഡ് വിൽ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് യു. There may be so many people to laugh with you, but when you start crying, you will be alone. When you start weeping, you will weep alone. So for the sad old earth must borrow its mirth, but means laughter or being merry. For the sad old earth must borrow its merry, but has trouble enough of its own. So here, the sad old earth, the earth must borrow its happiness, but പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയും, അല്ലേ, നമ്മുടെ ഭൂമിയും ഒറ്റയ്ക്കാണ്. സോ സിങ് ദ ഹിൽസ് വിൽ ആൻസർ. നിങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ ദ ഹിൽസ് വിൽ ആൻസർ, ദ ഹിൽസ് വിൽ ഓൾസോ എക്കോ, ദ ഹിൽസ് എക്കോ യുവർ സിംഗിങ്. ബട്ട് വെൻ യു സൈ എന്താ? നെടുവീർപ്പ്. സൈ ഇറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഓൺ ദ എയർ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നെടുവീർപ്പിട്ടാലോ അത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള വായുവിൽ അത് അലിഞ്ഞില്ലാതെയാകും, അല്ലേ? ദ എക്കോസ് ബൗണ്ട് ടു എ ജോയ്ഫുൾ സൗണ്ട്. ദ എക്കോസ് എവർ ബൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് എവർ കണക്റ്റഡ് ടു എ ജോയ്ഫുൾ സൗണ്ട്. എക്കോസ് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുക ഒരു ജോയ്ഫുൾ, സന്തോഷകരമായൊരു ശബ്ദത്തോടാണ് എപ്പോഴും എക്കോസ് ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഷ്രിങ്ക് ഫ്രം ദ വോയിസിങ് കെയർ. പക്ഷേ വെനെവർ ദർ ഇസ് എ സാഡ് സൗണ്ട്, ഇറ്റ് ഷ്രിങ്ക്സ്. അത് എന്താ? ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക, ചുരുങ്ങാണ് ചെയ്യുക. എക്കോസ് ചുരുങ്ങാണ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. റിജോയ്സ് ആൻഡ് ദ മെൻ വിൽ സീക്ക് യു. വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് എൻജോയിങ്, വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് റിജോയ്സ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട ഒന്നാണ് നന്ദു, അല്ലേ? ക്യാൻസറിനെ പരമാവധി സ്വന്തം കാൽമുട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് പോലും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മാക്സിമം ക്യാൻസറിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാൻസറിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുടെ ഇൻസ്പിറേഷനായിരുന്ന നന്ദു മരിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ വന്ന സ്വന്തം കാല് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് പോലും he was happy. So he was surrounded by many people. So even if in his pathetic situation he became happy, so he's tried to spread out the positive attitude among to his surroundings. So there was, every time he was surrounded by so many people.
So rejoice and the men will seek you. If you are happy or if you are with a positive attitude, then so many people were there around you. But if you start grieving, they will turn and go. If you start blaming or if you start crying, നിങ്ങൾ ദുഃഖത്തോടുകൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും പോകും. ദേ വാണ്ട് ഫുൾ മെഷർ ഓഫ് ഓൾ യുവർ പ്ലഷർ. എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ആവശ്യം. അതും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും മാക്സിമം എല്ലാവരും ഹാപ്പിനെസ്സാണ്. അത് ആ ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുക. ബട്ട് ദേ ഡു നോട്ട് നീഡ് യുവർ വോ. ദേ ഡു നോട്ട് നീഡ് യുവർ വോ മീൻസ് ഗ്രിഫ്. ദേ ഡു നോട്ട് നീഡ്, അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സങ്കടം വേണ്ട. സോ ബി ഗ്ലാഡ് ആൻഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ മെനി. സോ ഇഫ് യു ആർ ഹാപ്പി ദെൻ you will get so many friends. But if you sad, be sad and you lose all of them. If you are not happy, then you will lose all your friends. So be sad and you lose all of them. There are none to decline your nectar wine. There are none to decline. Decline means നിരസിക്കുക അല്ലേ? ഡിക്ലൈൻ യുവർ നെക്ടർ വൈൻ. നെക്ടർ വൈൻ എന്താണ്? തേൻ അല്ലേ? തേനാണിത്. ബട്ട് അലോൺ യു മസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് യുവർ ലൈഫ്സ് ഗാൾ. ഗാൾ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബിറ്റർ ഫീലിംഗ് full of hatred. That is God. നിങ്ങളുടെ nectar wine is actually symbolize the happy things you in your life. There are none to ആരും നിങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്നുള്ള സന്തോഷഭരിതമായ കാര്യങ്ങൾ ആരും നിരസിക്കില്ല അല്ലേ? സന്തോഷം എത്ര തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര അളവിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരും നിരസിക്കില്ല. പക്ഷേ ആർക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ആരും ആ സന്തോഷത്തെ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ എത്ര പേര് വേണമെങ്കിലും തയ്യാറും. പക്ഷേ യു വിൽ ബി, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ വിഷമം വരുമ്പോൾ യു വിൽ ബി അലോൺ അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ബട്ട് യു നോ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്. എന്നാൽ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തിനെ മനസ്സിലാവുക. ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണ് വിഷമാവസ്ഥ. ആ സമയത്താണ് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ റിയൽ ഫ്രണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയം വിഷമാവസ്ഥയാണ്. And then feast and your halls. Next stanza, feast and your halls are crowded. Then if you give party, then there will be a number of people. Then fast means dieting, or if fasting എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലേ? ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഗോസ് ബൈ. ദെൻ if you are not eating, or if you are not enjoying, or if you are not enjoying with food, then the world will not be there with you. Succeed and give and it helps you live. നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ബട്ട് നോ മാൻ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഡൈ. പക്ഷെ ആരും നിങ്ങളെ മരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാറില്ല അല്ലേ? നമ്മളെ സക്സീഡ് ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു. നിങ്ങൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളാണ്, നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും കുറേ പേരുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡെസ്പറേറ്റ് ആണ്, നമ്മൾ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, നമ്മൾ നിരാശയിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ there will be no one just beside us. So there is room in the halls of pleasure for a long and loudly train. സോ ഒരു ലോങ്ങും ലൗഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിൽ ദർ ഈസ് റൂം ഇൻ ദ ഹോൾസ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫ് ഈസ് ആക്ച്വലി സിംബലൈസ് ബൈ ദിസ് ലോങ് ആൻഡ് ലൗഡ്ലി ട്രെയിൻ. ഈ ബഹളവും വെച്ച് നീളത്തിലുള്ള ട്രെയിനിന് ലൈഫിനെ സിംബലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വൺ ബൈ വൺ വി മസ്റ്റ് ഓൾ ഫയൽ ഓൺ ത്രൂ ദ നാരോ ഏസിൽസ് ഓഫ് പെയിൻ. നമ്മളുടെ ഈ ട്രെയിനിൽ പ്ലഷറിന്, സന്തോഷത്തിന് ധാരാളം കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ഏസിൽസ് മീൻസ് വഴികൾ, നാരോ പാസേജസ് ആണ്. പാസേജസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് സീറ്റ്സ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ ട്രെയിനിൻ്റെ സീറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ചെറിയ വഴികൾ. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ചെറിയ വേദനകളുടെ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് പോയേ പറ്റൂ എന്നാണ് നമ്മളെ കവി ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. സോ what does the opening lines tell us about the present day world?
the present day, the opening lines tells us that if you're happy, then there will be so many people around us. If you are not happy, if you are sad, then there will be no one for us. Life is a mixture of joy and sorrow. How differently people react, each of them. Yes, life is a mixture of joy and sorrow. If uh, if someone is happy, if someone is full of pleasure, then people will be, that man will be surrounded by people. But if you are in a desperate condition, then world will left us. Even the earth is indifferent to a human suffering. Identify the lines that hint this idea. ഏതിലാണ് ഭൂമി പോലും ഹ്യൂമൻ സഫറിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. യെസ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ സാഡ് ഓൾഡ് എർത്ത് മസ്റ്റ് ബോറോ ഇറ്റ്സ് മെർത്ത് ബട്ട് ഹാസ് ട്രബിൾ ഇനഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. അല്ലേ, ഭൂമി പോലും എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മളുടെ എക്കോനെ ഓർപ്പിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്താ, ഭൂമി പോലും സന്തോഷത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, സന്തോഷം അത് നമ്മളുടെ നിന്ന് വാങ്ങും. പക്ഷേ വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഫോർ ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ലൈൻ, റൈറ്റ്? For the sad old earth must borrow its mirth, but has trouble enough of its own. Then next line, succeed and give and it helps you live. Is this line exhortation to help support others in need? Yes, അല്ലേ, നമ്മളെ അത് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴാണോ സക്സസ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴാണോ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജീവിക്കാനായിട്ട്, അത് നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത്താണ് തരുന്നത്. നമ്മൾ ഈവൻ ഡെസ്പറേറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇല്ലാതാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മളെ പതുക്കെ സക്സസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ സക്സസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വരികളാണത്. Then fifth one, every human being must undergo pain as a part of life. Which line give you this idea? Which every human being must undergo pain as a part of life. Last two lines, right? There is room in the halls of pleasure for a long and loudly train, but one by one we must all, that all indicates every human being, all file on through the narrow aisles of pain. Then last four lines. Then the poem throws light on the need to be self-reliant. Do you agree? Why? Yes, ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പറയുന്നതിലും ദ പോയറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡിങ് എസ് യു മസ്റ്റ് ബി സെൽഫ് റിലയൻറ്റ്. നമ്മൾ വി നെവർ വോണ്ട് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേഴ്സ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്, ഒരു മോർ ദാൻ ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ഒരു പരിധി കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്, അല്ലേ? നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആയിരിക്കണം. കാരണം സങ്കടം വരുമ്പോൾ ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ യു. But I agree with that, because if we are self-reliant, even if we are in a sad condition, we can overcome it easily. Otherwise we start depending or we expecting someone. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിത്തരുമെന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വിഷമാവസ്ഥ വന്നാലും ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ദിസ്, സന്തോഷവും സങ്കടമൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ that will be more beneficial. I think that is better in this particular world, because no one have time, and yes, no one is bothering about other person's life. So does the poem establish the idea that this is essentially a pleasure seeking world? How? So does the poem establish? Yes, through many lines it establishes it's a pleasure seeking world. Rejoice, the men will seek you, right? And they want full measure of all your pleasure. There are none to decline your nectared wine. All these indicates the pleasure seeking world. Then what does the poet mean by the expression nectared wine and life's gall? Nectared wine is actually symbolized pleasure. Gall, life's gall means it's a bitter feeling. A bitter feeling
ഓഫ് ഹേറ്റ്രഡ്. അതാണ് ഗാൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എക്സ്പ്രഷൻ. നെക്റ്റേഡ് വൈൻ പ്ലഷറും, ലൈഫ്സ് ഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത് bitter feeling of hatred on. Then the theme of the poem: if you stay positive you will become successful, if you seclude yourself you will lost friends, if you weep you will alone, if you stay positive people will be with you. What is right? Yes, we can say the first and last one is right. If you stay positive people will be with you. The tone of the poem is optimistic, pessimistic, indifferent, frustrated. What we can say? Yes, it's an optimistic poem. Then, which line of the poem describes the speaker's outlook of life? There is room in the in the halls of pleasure. Rejoice, the men will seek you. The echoes bound to a joyful sound, for the sad old earth must borrow its mirth. Which line the poem describes the speaker's outlook of life? There is room in the halls of pleasure. First one. Okay, that is all for today. Thank you.